lesson. Let's start from the new vocabulary. Look at vocabulary book. Double-decker. Repeat after me. Double-decker. 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 Двоповерховий автобус. Double-decker. Double-decker. Sightseeing. 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 Огляд визначних місць. Sightseeing. Tour. 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 Or tour. Tour або tour. Тур. Tourist. Guide. Tourist. Guide. Туристичний гід. Tourist. Guide. Туристичний гід. Екскурсовод. Tourist guide. Travel agent. Travel agent. Агент з подорожі. Travel agent. Travel agent. Have a look at. Подивитись на. At. На щось. Have a look at. Have a look at. Exercise 1. Ask and answer in pairs. Who can give you some information about the places of interest? Хто може дати тобі інформацію про визначні місця? Places of interest. Of course, a tourist guide or travel agent can give us some information about the places of interest. Have you ever been on a sightseeing tour? Yes, I have. What about you? Have you ever been on a sightseeing tour? Okay, that's nice. Have you ever looked at the leaflets with the information for tourists? Чи ти коли-небудь дивився на листівки з інформацією для туристів? I don't really remember. Maybe, yes, I have. What about you? Have you ever looked at the leaflets with the information for tourists? Okay. What kind of information can you read in a leaflet? Of course, we can read different information. It depends what kind of leaflet is it. Okay, we are talking about traveling, so we can read information about different sites, about the places of interest, of course. Okay, now you can pause. Можете зупинити відео і записати відповіді собі в зошит. Now let's listen exercise 2. Давайте послухаємо вправу. But first, але спершу перекладемо запитання. Let's translate the questions of exercise 2. Who is talking? Хто говорить? Who is talking? Where are they? Де вони є? Where are they? What has the man already seen in London? Що чоловік вже бачив в Лондоні? What has the man really seen in London? What did he look at? На що він дивився? What did he look at? What place of interest did he choose? Яке визначне місце він вибрав? Did he choose? Has he ever traveled on a double-decker? Чи коли-небудь він подорожував на двоповерховому автобусі? Has he ever traveled on a double-decker? Are there any double-deckers in London streets nowadays? Чи є якісь двоповерхові автобуси на вулицях Лондона сьогодні, nowadays? What will the man start with? З чого почне чоловік? Why? Чому? Let's listen. Be very attentive. Listen to the dialogue. Hello. Could you give us some information about London's most famous sites? What have you already seen in London? We haven't seen anything yet. We have just come. Have a look at the leaflets over there and take what you like. Look at Let me see. I think the National Gallery will be good. National Gallery. There aren't famous double-deckers in London streets now, are there? No, there aren't. But you can go on a London sightseeing tour on a double-decker bus for tourists. Great! I have never gone on a double-decker. I have never. Let's start with the sightseeing tour. Let's start with the sightseeing tour. Listening.
Page 167. Now listen again and check. І перевіряй. Чи так ти думав насправді? Task 2. Listen to the dialogue. Hello, could you give us some information about Who is talking? Хто говорить? Who is talking? У нас є навіть відповідь в другому питанні. Man. Чоловік, man. And of course, maybe travel agent, I think. Travel agent and the man are talking. Where are they? Де вони є? Where are they? Listen very attentively. London's most famous sites? Так, перемотаю. Так, не перемотується. London site. Of course, he is in London. The man is in London and the travel agent too. So they are in London. Вони є в Лондоні. They are in London. What has the man already seen in London? What have you already seen in London? We haven't seen anything yet. We haven't seen anything yet. We haven't seen anything yet. Ми ще нічого не бачили. We haven't seen anything yet. Now listen. We have just come. We have just come. Ми тільки приїхали. We have just come. Have a look at the leaflets over there. What did he look at? He looked at leaflets. Yes, he looked at leaflets. And take what you like. Let me see. I think the National Gallery will be good. What place of interest did he choose? Яке визначення слів? National Gallery. National Gallery. He chose National Gallery. Chose, друга колонка. Chose National Gallery. There aren't famous double-deckers in London streets now, are there? No, there aren't. Are there any double-deckers in London Street nowadays? No, they aren't. There aren't. No, there aren't. Are there any double-deckers in London streets nowadays? No, there aren't. No, there aren't. But you can go on a London sightseeing tour on a double-decker bus for tourists. Great! I have never gone on a double-decker. Has he ever traveled on a double-decker? No, he has never traveled on a double-decker. He has never traveled on a double-decker. Let's start with the sightseeing tour. What will the man start with? The man will start with sightseeing tour. Why? Because he wants to travel on a double-decker. Тому що він хоче подорожувати на двоповерховому автобусі. To travel on a double-decker. Їздити на двоповерховому автобусі. Okay. Let's go to another task. Exercise 3. Match each text with its leaflet. З'єднай кожен текст з листівкою. We can see different leaflets. Let's read them. London Zoo, rare bears, be there. London Zoo. Rare bears. Рідкісні ведмеді. Будь там, be there. Sightseeing tours by London Taxi. Огляд визначних міст, тури огляду визначних міст лондонським таксі. By London Taxi. The Tower is London. The Tower is London. Madame Tussauds. Madame Tussauds. The Tower is London. Madame Tussauds. Now let's read and match. The Tower of London is on the River Thames, next to the Tower Bridge. You can visit a place, see the crown jewels, and a real yeoman warder.
Open every day. Так. Лондонський Тауер є на річці Темзі, знаходиться на річці Темзі. Поруч з лондонським, з Tower Bridge, з відомим мостом у Лондоні, Tower Bridge. Називається Tower, тому що вежа, слово вежа, і Bridge міст. Там є two towers, дві вежі. You can visit a place, можеш відвідати місце, see the ground jewels, побачити королівські коштовності, and the real yeoman warder, і реального йоменського охоронця. Ще називають цього охоронця beefeater. I will show you the beefeater in just a minute. This is crown jewels, королівські коштовності. And he is a yeoman warder. Yeoman warder. Yeoman warder. So let's go to our textbook again. Open every day. Відкриті кожного дня. London Zoo. Regent's Park, London. Open every day. Opening hours. Monday to Saturday, 9 a.m., 6 p.m. Sunday, 10 a.m., 6 p.m. Лондонський зоопарк. Regent's Park. Парк Regent. London. Open every day. Відкриті кожен день. Opening hours. Години відкриття. Від понеділка до суботи з 9 до 6. А в неділю з 10 до 6. Sightseeing tours by London. Tower Bridge, Trafalgar Square, Buckingham Palace, St. Paul's Cathedral, Big Ben, Houses of Parliament, and others. See all the main sites with stops to take a photo. Black taxi tours. Telephone 10171289431. Оглядові тури на лондонському таксі. Tower Bridge, Trafalgar Square, площа у Лондоні, Trafalgar Square, Buckingham Palace, палац, де живе Queen Elizabeth, королева Вікторія, St. Paul's Cathedral, собор, Big Ben, Houses of Parliament, будинки парламенту, і інші. Побач головні визначні місця з зупинками, щоб зробити фотографію. With stops to take a photo. Madame Tussauds. Madame Tussauds. Marylebone Road, London, NW15LR. Come and find out. Who's in and who's out? Life-size wax figures of famous people. Madame Tussauds is open from 10 a.m. to 5:30 p.m. every day. 7 Devaston Street. Madame Tussauds. Це музей воскових фігур. Прийти і дізнайся, хто є, а кого нема. Life-size. Справжнього розміру воскові фігури відомих людей. Famous people. Madame Tussauds is open. Відкритий музей. From 10 a.m. з 10 до 5:30 every day. Кожного дня. На вулиці Devaston 7 Devaston Street. I would like to show you this museum. So let's go to my browser and I will turn on the video. This video is from Madame Tussauds Wax Museum from London. That is in London. Light sounds.
So this is Wax Museum. Now let's go back to our book. Okay, now I will read exercise 4. Права 4. Listen and remember. And after that, you will need to answer the questions. So listen very attentively. Our world. Наш світ. Nano is a computer hero. He knows everything about our world. He can show you all the continents, oceans, seas, mountains, lakes and rivers. Nano – це комп'ютерний герой. Він знає все, everything, about our world, про наш світ. He can show you all the continents. Він може показати всі континенти. Ocean, океан, sea, моря, mountains, гори, lakes, озера and rivers, річки. What's your wish, little girl? Can you take me to 3 big cities today, Nano? Your wish is my command. Just press this button. Яке твоє бажання, маленька дівчинко? Can you take me to the 3 big cities today? Можеш взяти мене до 3 великих міст сьогодні? Your wish, твоє бажання, це мій наказ, my command. Just press this button. Просто натисни цю кнопку. Click, zoom. Wow, what's this? Що це? This is London, and that is Trafalgar Square. Trafalgar Square. Repeat, Trafalgar Square. Це є Лондон, і це є площа. Trafalgar Square. It is the most famous square in London. Це найвідоміша площа в Лондоні. There are 4 black lions there. Там є 4 чорних леви. There are 4 black lions there. Nelson's column, колона Нельсона, and 2 fountains, і 2 фонтани. I'd like to see Tower Bridge, the River Thames, and the Houses of Parliament. Я б хотіла побачити Tower Bridge, міст, the River Thames, річку Темзу, і будинки парламенту, Houses of Parliament. Fantastic! I love London. And now take me to New York, please. Фантастично, я люблю Лондон. І зараз візьми мене в Нью-Йорк, будь ласка. This is New York, and that's the Empire State Building. It's got 102 floors. That's the Empire State Building. А це будівля. It's got 102 floors, яка має 102 поверхи. It's got 102 floors. Так, floor – це не тільки підлога, це також поверх. Floors. Click, swish. This is Sydney. And that big white sailing boat is the Opera House. Це Сідні. Це цей великий білий корабель є Opera House, будинком опери. It's the most unusual building I have ever seen. Це найбільш незвичайна будівля, яку я тільки бачила. I have ever seen. Будь-коли бачила. And now, young lady, it's time to go home. І зараз, молода дівчина, леді, час йти додому. Thank you, Nano. You're a real friend. Дякую, Nano. Ти реальний, дійсний, справжній друг. You're a real friend. Справжній друг. Okay. Now answer the question. What would Pam like to visit? Що Pam хотіла б відвідати? What is the most famous square in London? Яка найбільш відома площа в Лондоні? What river can you see in London? Яку річку можеш бачити в Лондоні? What building in New York has got 102 floors? Яка будівля в Нью-Йорку має 102 підлоги? Where is the most interesting opera house in the world? Де є найбільш цікавіший будинок опери у світі? Who is a real friend? Хто є справжній друг? Write down the answers
Запишіть відповіді into your notebook or copybook, ваші блокнот чи зошит. Now let's look at, remember superlatives. You know the degrees of adjectives. So we look at superlatives. Superlatives means the most beautiful, красивий, more beautiful, красивіший. І superlatives – це найвищий ступінь. The most beautiful. Якщо в нас слово довге, більше ніж 2 склади, нам треба слова more і most використовувати. More beautiful – більш гарніший, і the most beautiful – найгарніший. Але якщо є 2 склади або менше, ми кажемо просто the oldest – найстарший. Old – старий, older – старший, і the oldest – найстарший. Коли вже порівнювати, нема з ким, бо він найстарший. The oldest. The tallest – найвищий. The tallest. The most interesting – найцікавіший. Запишіть 5 слів, 5 прикметників префіксом най. Найкращий, найгарніший, найбільший, найдовший, найсміливіший, найшвидший. Будь-який запишіть 5 слів, використовуючи the і закінчує s до коротких слів. І там, де більше 2 склади, the most. І саме слово не змінює ніякі закінчення, не пише, коли є the most. So, thank you for attention. See you next time. Goodbye. Have a nice day. Гарного дня. Goodbye.